Naam, ya mgambo ikilia kuna jambo yetu hapa ndani ya Lookup imelia kuashiria tunalo jambo, na bila shaka mpenzi mtazamaji tunalo jambo. Karibu ndani ya Lookup Taarifa usiku wa leo, ambapo tumekuandalia habari kemkem, lakini kwanza kama ilivyo ada tupate yaliyomo. Na kwenye Lookup Taarifa, muungano wa madaktari nchini Kmpdu Yaapa Kuendelea na mgomo wao hadi pale serikali itakapotekeleza kikamilifu mkataba wa maelewano wa mwaka 2017-2021. Clinical officers, we pay them. Nurses, we pay them. Doctors, we pay them. It is becoming unsustainable. Serikali haina fedha za kutosha kutimiza matakwa ya madaktari, adai mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei. Mahakama yaipa Wizara ya Afya siku 14 kutafuta suluhu mwafaka kwa mgomo wa madaktari, huku mgomo huo ukiingia wiki ya 3. Na chama cha ODM chamtaka mwenyekiti wa mamlaka ya KRA Anthony Mwaura kujiuzulu baada ya kuteuliwa kama mkuu wa bodi ya uchaguzi wa chama cha UDA. Karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Kumbuka habari hizi zinakujia mbashara kwenye linga ya Lookup kwenye Signet, na kupitia kurasa zetu zote za kijamii utatupata @Lookuptv. Tembelea ukurasa wetu wa Facebook, ukurasa wa X na ukurasa wa YouTube @Lookuptv uweze kutupa maoni yako kuhusiana na taarifa zetu. Tasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa hizi. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ishara usiku wa leo ni Angel Lois, na tunaanza rasmi. Wakati muungano wa madaktari ukiapa kuendelea na mgomo ambao umelemaza shughuli za matibabu katika hospitali za umma, mahakama imetoa mwelekeo mpya wa mgomo huo. Mahakama kupitia kwa Jaji Biram Ongaya imepatia Kmpdu na serikali siku 14 za kujadiliana na kutatua mgomo uliopo wa madaktari. Mazungumzo hayo yakitakiwa yaandaliwe nje ya mahakama. Mahakama vile vile imesitisha mgomo wa madaktari ulioitishwa na Kmpdu. Mahakama imesisitiza mgomo ulioitishwa na Kmpdu utaendelea kusitishwa na mahakama hiyo hadi pale muungano huo na serikali wawasilishe maelezo ya makubaliano ya jinsi huduma za dharura zitatolewa kwa wagonjwa katika hospitali za umma. Vile vile mpenzi mtazamaji, hatimaye mahakama imeamuru idadi ya madaktari na idara mahususi wanazohudumu madaktari hao ziwasilishwe mahakamani. Wakati mahakama ikitoa maagizo mapya kuhusiana na madaktari, muungano wa madaktari nchini Kmpdu umeapa kuendelea na mgomo wao hadi pale serikali itakapotekeleza kikamilifu mkataba wa maelewano mwaka 2017-2021. Kauli yao inajiri muda mfupi baada ya serikali kutangaza hapo jana kuwa itatekeleza baadhi ya matakwa, ikiwemo kuajiri madaktari wanagenzi na kusihi madaktari hao kusitisha mgomo ambao umeingia wiki ya 4. Aidha, egemea upande wa serikali na wale wa muungano wa Azimio wameapa kuwasilisha mswada wa kumbadua waziri wa afya Susan Nakhumicha kufuatia mgomo unaoendelea nchini. Msafiri ni aliye bandarini. Safari ya kumngatua afisini waziri wa afya Susan Nakhumicha inaonekana tayari kushika kasi. Matters baby care and antenatal, matters cancer. I thought those are things that the woman, having a woman minister and a woman PS in the same docket, I thought we would have the ceiling uncovered. But I'm very disappointed with Nakhumicha. The health ministry is sick, the country is sick, and therefore, as a result of that, we have come up with an impeachment motion. We are going back on Tuesday to Parliament, and this is the letter that we've sent to the clerk of the National Assembly so far on an impeachment motion that we want to impeach the cabinet secretary for health. Madaktari wametangaza kuendelea na mgomo wao, huku baadhi ya wabunge wakiongozwa na mbunge wa Githunguri Gathoni wa Moshomba na wale wa Azimio wakiwemo seneta wa Narok Ledama Olekina, wabunge Babu Owino, Mark Mwenje, Meshi Mboko, Amos Mwago pamoja na viongozi wa madaktari wakiongozwa na mwenyekiti wa madaktari Abedan Mwache. Miongoni mwa wengine wameashiria kuwa punde tu bunge litakaporejea kutoka likizo fupi
watawasilisha mswada wa kumtimua afisini waziri wa afya Susan Nakhumicha. Pay their 12,000 shillings, which was said. Number 2, don't belittle the work which is done by the interns by paying them less than 30,000 shillings, even less than a security officer. You know. Number 3, they are saying that they are overworked. They cannot continue working, many hours. Aidha, madaktari wa muungano huo wameapa kuendelea na mgomo wao hadi pale serikali itakapotekeleza kikamilifu mkataba wa maelewano wa mwaka 2017-2021. Pay us what you owe us. Employ doctors even if they are not tenders. We know. So it is not attractive. But do the godly thing. Having said that, our doctors remain solid, and we are going to have the mother of all demonstrations of Tuesday, ostensibly to look for the government. Wakati huo huo, mwenyekiti wa madaktari Abidjan Mwachi ameahidi mgomo mkubwa kuwahi kushuhudiwa nchini siku ya Jumanne, licha ya serikali kuashiria kuidhinisha mgao wa shilingi bilioni 2.4, huku serikali ikiwataka madaktari wanagenzi kufika katika ofisi za wizara, kuchukua barua za kuripoti katika vituo vya kazi ili kukabidhiwa leseni za kuhudumu punde tu watakapokamilisha masomo yao. Kuna jambo ambalo ni jambo zito. Tunaona pesa nyingi zinatumika kiolela. Pesa nyingi zinatumika kwa mambo madogo madogo. Ati hospitality, sijui kumetumika mamilioni mangapi. Ati sijui travels, kumetumika mamilioni mangapi. Na jambo la afya linaekwa nyuma, jambo la afya ambalo ni jambo ambalo ndo litasimamisha nchi ama litaangusha nchi. Wabunge wameisuta serikali na kumtaka Nakhumicha kuwajibikia swala zima, wakielezea ghadhabu zao. With the increasing high cost of living in this country, how do you dare reduce the salary of a medical doctor? It is very shameful, and we are calling the government to order. All this that has happened to this country, if we are in a very civilized country, 21 days of doctors striking, surely that calls for impeachment even of the president. Prove that even if it needs to be done within the supplementary tool that is coming up. So we are pleading with the government that before Tuesday, when we table our motion, kindly sit down with these doctors and let us have an applicable solution. Stanley Lugaria, Lookuptv. Tukisalia kwenye mgomo wa madaktari, ni kuwa serikali sasa inadai kuwa haina fedha za kutosha kutimiza matakwa ya madaktari. Kulingana na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, swala tete la malipo ya wahudumu wanagenzi ndilo changamoto kuu. Matamshi ya Koskei yanajiri kama pigo zaidi kwa Wakenya, kwani huduma za afya huenda zikaathirika zaidi. Ian Keitani na mengi zaidi. Masaa machache baada ya serikali kupitia kwa mkuu wa utumishi wa umma kudokeza kuwa radhi kushughulikia matakwa ya wahudumu wa afya, serikali ikitenga bilioni 2.4 kwa kuwalipa wahudumu wanagenzi, mkuu huyo wa utumishi wa umma sasa anadai kuwa serikali haina fedha za kutimiza matakwa ya wahudumu wa afya kikamilifu, haswa malipo ya wahudumu wanagenzi. 206,000 per intern is unsustainable. It is impossible. The numbers that graduate every day is increasing. Clinical officers, we pay them. Nurses, we pay them. Doctors, we pay them. It is becoming unsustainable. From 4 billion, it goes now to 8 billion. I don't know whether it is now 12 billion. It is not possible. Aidha, Koskei amedai kuwa sharti wahudumu wa afya wazingatie umuhimu wa wanagenzi ikilinganishwa na kutilia mkazo swala la malipo. Why don't we, for once, focus on the intention of internship? This internship was to enable this doctor to hone his skills and to end up getting a license where now he can go and practice. So why don't we make sure that all of them within the budget that we have go through them? That is why we said we are setting aside 2.4 billion to take all of them. I think they are 1,200. Akizungumza katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru, mkuu huyo wa utumishi kwa umma amewataka wahudumu wa afya kurejea kazini, akisisitiza kuwa serikali ipo tayari kushughulikia matakwa mengine yaliyowasilishwa na wahudumu hao wa afya. Resume work and then come we discuss and we clear, because we are intentional on this and we are committed to sort out once and for all, as the code directed, that there are issues that caused this strike and there are perennial grievances that have been developing this country for a long time.
And we are ready to discuss, we are ready to negotiate, we are ready to agree. And in any case, as government, as a responsible government, we have gone ahead to look at the 19 issues and see the ones that we can do it without necessarily sitting down and negotiating. Ian Keitani, Lookuptv. Naam, tukiachana na masuala yanayofungamana na mgomo wa madaktari nchini, tuangazie habari nyingine ambapo chama cha ODM kupitia katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna kimetaka maafisa wa chama cha UDA ambao kwa sasa wanahudumu katika utumishi wa umma kujiuzulu. Chama hicho kimesema kuwateua watumishi wa umma katika nafasi za chama kitairudisha nchi katika siku za utawala wa zamani. Akizungumza na vyombo vya habari, katibu wa ODM Edwin Sifuna alisema serikali inavinyima vyama vya kisasa pesa za ufadhili wa vyama, akisema ni chama cha UDA pekee nchini kinachopokea mgao wake, hali inayofanya shughuli za vyama vingi kuyumba nchini. Since coming to office, the Kenya Kwanza regime has pursued a deliberate policy of denying funds to political parties, effectively crippling their operations. Vilevile chama cha ODM kimewataka maafisa wa chama cha UDA ambao kwa sasa wanahudumu katika utumishi wa umma kujiuzulu, wakidai kuwateua watumishi wa umma katika nafasi za chama kutairudisha nchi nyuma katika utawala wa zamani. We deliberated on the developments in other political parties and their implications for the nation and for democracy. In particular, the committee expressed deep concerns over developments in the UDA party, where public officers paid by taxpayers from all political formations have been appointed as party officials to various organs. We are staring at the return of the party state system last seen in the 1980s, where party leaders and public servants were one and the same thing. Aidha, chama hicho kimetaka serikali kushughulikia swala za mbolea gushi, wakitoa wito kwa serikali kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi 2,500 hadi shilingi 1,500. One of the most dubious scandals running in the country currently, the scandal of fake fertilizers being distributed to farmers by government agencies and also being disowned by those same agencies within government. Government must immediately devise new ways to procure, secure and distribute quality fertilizer and seeds to farmers who are running out of time. We reiterate that in view of the current delays and confusion over fertilizers, the prices of a product be subsidized further and reduced from the current 2,500 for a 50 kg bag to 1,500 as a show of remorse. Wakati huo ODM imetangaza kufanyika kwa uchaguzi wa uongozi wa chama hicho mashinani kuanzia tarehe 27 mwezi huu. Be that as it may, the committee has resolved to kick off the party grassroots elections on the 27th of April 2024. Nesmas Msonye, Lookuptv. Serikali inalenga kuhakikisha kuwa inaimarisha usalama mipakani kwa kukomesha visa vya ugaidi na biashara ya magendo. Akizungumza katika hoteli ya Kempinski, katibu mkuu katika Wizara ya Uhamiaji Julius Bitok amedokeza kuwa mipaka ya Kenya hutumika kwa njia muhimu kama kwa biashara na usafiri pamoja na kubadilishana bidhaa na tamaduni katika nchi tofauti, kama Shamila Baraza anavyoripoti. Katika juhudi za kustawisha uchumi na kudumisha usalama wa kitaifa, serikali imeanzisha mikakati ya kuimarisha usalama mipakani ili kuboresha mazingira ya kibiashara kupitia uwekezaji katika miundombinu ya kisasa na teknolojia. Katibu mkuu katika Wizara ya Uhamiaji Julius Bitok amedokeza kuwa Kenya ni nchi huru ya visa na kuongeza kuwa serikali ina nia kuhakikisha kuwa watu wanasafiri na kufanya biashara kwa urahisi bila tashwishi yoyote. From January this year, we have made the country visa free. Anybody coming to Kenya doesn't require a visa from any part of the country. And what we have in place is a security screening tool called ETA, Electronic Travel Authorization. If you want to travel to Kenya, you have to fill a form for 5 minutes to give your details, your passport number, your age and some little details that takes you about 5 minutes to fill in. And we are saying with this policy shift, we are looking forward to ensuring that we get more tourists coming to Kenya. Bitok amethibitisha kuwa wameweza kupokea zaidi ya wageni 350 kwa muda wa miezi mitatu, akiashiria kuwa hakuna mrundiko wa pasipoti kwenye idara ya uhamiaji
akitupilia mbali tetesi za Wakenya wanaodai kuwa wengi husubiri muda mrefu kupata pasipoti. Vilevile aliongeza kuwa mashine 2 zaidi za kuchapisha pasipoti zimeongezwa ili kurahisisha zoezi la kuchapisha stakabadhi hizo. Been able to receive more than 350,000 visitors in the last 3 months, and it is 40% higher than when we had e-visa. So clearly the new policy by President RUTO to make the country visa free is paying off. Bitok amesisitiza kuwa serikali inafanya kazi bila kuchoka kuhakikisha kuwa usalama unaimarishwa katika mipaka kwa kuzuia biashara ya kimagendo, huku akiongeza kuwa mipaka ya Kenya inawezesha ubadilishanaji wa bidhaa pamoja na tamaduni ulimwenguni kote. Is a security screening digital platform to ensure that we know who is coming in and what are they coming to do. So I want to say that we have had a lot of support from stakeholders, from Border Management Secretariat, from Immigration, from NIS, to be able to ensure that ETA, visa-free country, is implemented to the letter. So we are really very, very happy. Shamila Baraza, Lookuptv. Rais William Ruto ameendelea na ziara yake nchini Ghana na kukutana na mwenyeji wake Rais wa Ghana Akufo-Addo. Hii leo marais hawa wawili wametia saini mikataba kadhaa ya makubaliano katika nyanja za biashara, uwekezaji na uzalishaji viwandani. Aidha, Kenya na Ghana watashirikiana katika masuala ya kidiplomasia, huku marais hawa wawili wakilaani vikali mapinduzi ya serikali ambayo yameshuhudiwa maeneo kadhaa barani. Ujumbe huu wa rais hawa wawili baada ya kikao chao katika jumba la Jubilee jijini Accra, Ghana. I wish to express my sincere gratitude to President Ruto for honoring us with his visit to Ghana. Your presidency, Mr. President, has deepened the bonds of friendship between our two nations and set the stage for even closer cooperation in the years ahead. As we look to the future, let us seize the opportunities that lie before us and continue to work hand in hand for the prosperity and well-being of our people. Ghana stands ready to strengthen her partnership with Kenya in pursuit of our shared aspirations for a stronger Africa and a fairer world. Kenya appreciates and commends efforts by Ghana through the Accra Initiative and ECOWAS towards the fight against terrorism and in addressing resurgence of the unconstitutional changes of government in the Sahel and West African region. As a nation, Kenya looks forward to receiving continued support from Ghana in addressing terrorism and other threats so as to guarantee peace and security in Africa, in our region, and globally as well. I take this opportunity to assure Your Excellency of my personal support and commitment of the Republic of Kenya to working with you and the government of the Republic of Ghana to further strengthen the bonds of friendship between our two countries. I wish Your Excellency, the great people of Ghana, my very best wishes and prosperity. Thank you very much, and God bless you. Distinguished ladies and gentlemen. Kwa ziara hiyo ya Rais William Ruto akiwa nchini Ghana, mpenzi mtazamaji, ni ruhusu nichukue mapumziko mafupi. Usicheze mbali, tunazo habari nyingi tu zikiwemo spoti. Open University of Kenya, which was chartered on the 3rd of August 2023, aims to revolutionize higher education by breaking down barriers such as cost, previous exam grades, and geographical location through online open learning at the comfort of your home, job, etc., thus ensuring accessibility to education for all members of the society. In a nutshell, Open University of Kenya leverages technology to deliver education. Open University has brought a new dawn in the Kenya education system, where learners are able to access education in a flexible, affordable, and all-inclusive.
Intakes ongoing for May and September. For more information, call us on 0202000211 or 0202000212 or email us at info@ouk.ac.ke. Open University of Kenya, an innovative university for inclusive prosperity. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu na asante sana kwa kuendelea kufuatilia kwa ukaribu matangazo ya Lookup. Bodi ya kutoa leseni za mvinyo kaunti ya Nairobi haiwezi kueleza hesabu ya mamilioni ya pesa zilizotumika katika miaka ya 2014 hadi 2022. Bodi hiyo imeshindwa kutoa taarifa ya kifedha zilizotumika katika safari 12 za kigeni, pesa zilizonuiwa kujenga vituo vya kurekebisha tabia. Akifika mbele ya kamati ya Seneti, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ameagiza maafisa wa kaunti ya Nairobi kuchunguzwa na kushtakiwa. I take the buck stops at me as a governor. I will never protect wrongdoing. I'll protect you if you're being victimized. I'll protect you if you're being unfairly targeted. But if you've done the wrong thing, and all my officers in Nairobi County know, I will never protect that. I'm happy we have officers who had been there before. Of course, I made administrative changes when I got in. They're still in the county, but not necessarily in those specific positions. The current director of the liquor board is Rhoda, who is behind me. Hesbon was there before, and he has been in Nairobi County for many years, since I was 3 years old. He has been in Nairobi County. So his wealth of experience also is not something you negate. And you see, when you have such officers telling you really what happened, behind the cameras, behind sessions of of such interrogation, you get a lot of wisdom, Chair. And they tell you many things. And sometimes you're caught in between sympathizing with them or them being held to account, and that's when you let the law, do what it must do. When I first got into office, I called all these officers, around 10,000-15,000 of them. 9,000 of them came to my first meeting. And I told them a story. Bunge limetangaza mpango wa kujumuisha teknolojia ya AI almaarufu Artificial Intelligence katika shughuli za kuandaa ripoti za bunge ili kupunguza muda unaotumika kuandaa ripoti za vikao vya bungeni. Hatua hiyo inatarajiwa kupunguza muda unaotumika kutoa ripoti hizo, huku ikisaidia kuboresha kazi na vilevile kuziandika kwa wakati ufaao. Ni mkutano ambao ulioleta pamoja wanachama wa chama cha Hansard Kenya kutoka bunge la kitaifa na zile za kaunti kote nchini ili kujadili mipango ya kutekeleza na kukumbatia teknolojia mpya ya AI ambayo imeanziwa kote duniani. Naibu katibu katika bunge la kitaifa Sera Kioko, ambaye aliongoza mkutano huu katika hoteli ya Sawela eneo la Naivasha, alifichua ufaafu wa teknolojia hiyo na kudokeza haja ya kukumbatia hatua ambayo itasaidia pakubwa katika kupunguza muda unaotumika katika kutoa ripoti za vikao vya bunge na kuhakikisha kuwa ziko sahihi. Hansard reports of parliament, the turnaround time to produce the reports is always very short. And so I am sure once we embrace artificial intelligence, it's going to help us to be able to produce reports within shorter periods for consumption by the legislature and other customers of parliament. Aidha, wakati wa mkutano huo ilibuka bayana kuwa mabunge ya kaunti yamekuwa kikumbwa na matatizo ya kifedha, jambo ambalo limechangia kuwepo kwa vifaa duni na wafanyikazi wachache, hatua ambayo imelemaza pakubwa utayarishaji wa ripoti za mabunge hayo. We also have a challenge of the staffing levels and embracing the Hansard team and in the career progression documents that we have in the county assemblies. Those are some of the things we hope that even as we continue in this conference, we'll be able to come up with better ways of addressing them. Resndilai, ambaye ni mwanachama wa chama cha Hansard Kenya, aliunga mkono maoni hayo na kuongeza kuwa watakumbatia kamilifu teknolojia mpya ili kurahisisha majukumu yao. This is just an association that brings us together so that we can find a common ground, especially on matters language use, publication, and in this era of AI, we are going into looking for machines that can do some of what we
think are challenges like the transcription or machine learning and stuff like that. George Kayesi, Lookup Taarifa. Asante sana mwanahabari wetu George Kayesi. Tukisonga mbele, mali ya thamani isiyojulikana imeteketea moto leo asubuhi baada ya mabweni mawili kushika moto katika shule ya wavulana ya Masi, kaunti ya Machakos. Hata hivyo hakuna yeyote aliyejeruhiwa katika mkasa huo. Majid Hussein na taarifa kamili. Jioni, huku kikosi cha wazima moto cha Machakos kinachoongozwa na Francis Nzioki ikifika kwa haraka kuzima moto huo. Wafanyikazi pamoja na wasaidizi wa maeneo haya ama majirani walikuwa hapa na walikuwa wanasaidiana kuzima moto. So tulipofika wakatupatia nafasi, tukaendelea na kuzima moto na mpaka sasa tunaendelea bado na kuzima moto. Juhudi za kutaka kupata kauli ya mwalimu mkuu wa shule hiyo hazikufua dafu, huku uchunguzi wa chanzo cha moto huo ukianzishwa mara moja. Na muda wa kama saa 11 hivi na nusu tukaona moshi kutoka kwa shule Masi Boys. Tukakimbia hapo, tuka-establish 3 dorms were on fire, and what we did actually, we mobilized, we called reinforcement from Machakos county government. Polisi kutoka Masi wakiongozwa na afisa wa polisi Felix Nkonge waliingia na kusaidia kudhibiti umati mkubwa wa watu waliokuja kuokoa mali ambayo haikuchomeka kwenye mkasa huo. Wazazi waliojawa na ghadhabu waliusuta usimamizi wa shule hiyo na kutaka majibu ni kwa nini vijana waliachwa shuleni kando na wengine kuwa likizoni. Mwalimu, kwa nini watoto wameachwa shule? Nikaambiwa ni wenye wamepata C minor. Nikauliza na C minor si grade nzuri, kwa nini mtoto aachwe shule? Hiyo itakuwa ni shinda ya mwalimu mkubwa wa hii shule. Na kama mtoto anakona right ya kwenda nyumbani, shule sikufungwa. Licha ya moto huo kuwa mkubwa, hakuna mwanafunzi aliyejeruhiwa katika mkasa huo. Majid Hussein, Lookuptv. Naam, tukisonga mbele, serikali za kaunti zimetakiwa kujiandaa kukabiliana na mvua kubwa. Hii ni kutokana na ripoti iliyowasilishwa na kikundi kinachoangazia mabadiliko ya tabia nchi nchini. Hata hivyo, jamii ya wafugaji wamehimizwa kutumia mvua hiyo kukuza mazao yao. Mengi zaidi kwenye taarifa za kaunti na Martin Mashari. Kikundi kinachoangazia mabadiliko ya tabia nchi kimetoa onyo kwa Wakenya wanaoishi katika maeneo ya nyanda za chini zinazokumbwa na mafuriko ya mara kwa mara kutahadhari wakati ambapo mvua kubwa imetabiriwa kunyesha mwezi wa Aprili. Tahadhari hii ilitolewa wakati wa kongamano la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi lililofanyika Kajiado na kuwaleta pamoja wataalamu wa hali ya hewa, wazee na serikali za kaunti. Aidha, kaunti zilipewa changamoto kuwekeza katika mikakati ya kupunguza athari za ukame. Ningetaka sana kaunti zetu zihakikishe kuwa mikakati imefanywa katika mambo ya mafuriko. Kumetabiriwa kuwa kutanyesha mvua mingi sana, milimita zaidi ya 30. Kwingineko, tofauti kubwa zimejitokeza kwenye uchaguzi wa matumizi wa msitu wa Ntulili mpakani wa Laikipia na Meru, huku baadhi ya waliojitokeza kushuhudia uchaguzi huo wakisema haukuwa wazi wala haki. Kufuatia purukushani hiyo, iliwabidi maafisa wa shirika la misitu nchini, kituo cha Ntulili na machifu kuingilia kati na kutuliza ghasia kwenye uchaguzi huo. Wenye walishindwa wakati mwingine wasiwe wanalalamika kila wakati. Tuko na region 3 na hizi region zote 3 tuko na mawe 3. Na sasa kwa sababu kuna wenye wako na nguvu sana ndio wanachukua mawe 3. Sasa tuko na Kadheri region, tuko na Ontirere region na ile ya region nyingine. Sasa hii mawe 3 imewekwa pande moja. Sasa tukitaka kuhakicha moto inahakichango na kuni moja na kuni mbili na kuni 3. Sasa pande hiyo imeenda na kuni zote. Sasa sisi tuhakichia moto pande gani? Kwa sababu kuna pande iko na uzito. Wakati huo gavana wa kaunti ya Bomet Profesa Hilary Barchok ametangaza vita dhidi ya makundi ya wahalifu wanaonyang'anya ardhi ya umma katika kaunti ya Bomet. Gavana Barchok ambaye alitoa kauli hiyo baada ya kuwapisha wajumbe wa baraza la jiji la Sutik na wajumbe wengine wa miji mingine, aliahidi kuwa atakabiliana na watu wanaonyakua ardhi ya umma katika vituo vyote vya biashara katika kaunti hiyo. Mentioned that these areas are very sensitive, and this year I resolved, and I've informed my cabinet, and I've also told the assembly, hii mwaka ni mwaka wa kukosana na watu, because there are things that I want us to strengthen, and one of which is public land in our centers.
Hatimaye katika manispaa ya Isiolo, familia zaidi ya 520 ya Waislamu katika maeneo ya Bula Pesa, Wabera na Borat wamefaidika na mchango wa chakula ili kuwasaidia wanapokuwa wakifunga katika siku 10 za mwisho zilizosalia za Ramadhan. Sisi kama Isiolo Iftar Initiative kuja pamoja kujaribu kulisha watu wakati wa iftar. Martin Masharia, Lookuptv. Naam, kwa habari hiyo ya Martin Masharia, mpenzi mtazamaji, tumefika mwisho wa habari zetu. Nilikuwa nimekuahidi habari za spoti zitakujia, lakini mwelekezi wangu ananiambia muda umetupa kisogo hadi mwendo wa saa 3 ambapo utapata habari za spoti. Mpenzi mtazamaji, niruhusu nisome mawili matatu kuhusiana na taarifa zetu kutoka kwenu. Haron Nyaranga unasema umekuwa ukitazama moja kwa moja kutoka jijini Nairobi. Asante sana Haron Nyaranga. Mwingine hapa ni shabiki wetu sugu ambaye ni Kennedy Jumba Asirigwa, unasema ajali imekuwa nyingi, madereva wawe waangalifu barabarani, haswa wakati huu ambapo wanafunzi wanarejea nyumbani kwa likizo fupi ya mwezi wa 4. Natazama nikiwa Likuyani. Unasema unatazama ukiwa Likuyani, kaunti ya Kakamega. Asante sana Kennedy Jumba Asirigwa na Haron Nyaranga, wote ambao mmekuwa mkifuatilia taarifa zetu. Penzi mtazamaji, sina la ziada hadi wakati mwingine panapo majaliwa, na kutakia usiku mwanana. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ishara usiku wa leo amekuwa Angel Lois. Alamsiki.